Det är söndag kväll och ni är hjärtligt välkomna till Agenda som handlar om det här. Avgörande vecka i FNs klimatmöte i Polen. Möt familjen i Katowice där alla är sjuka på grund av luftföroreningarna. I studion Steven Chu, Nobelpristagare och före detta amerikansk energiminister. Ja, samtidigt som klimattoppmötet pågår i Polen har världens koldioxidutsläpp aldrig varit så höga. Utsläppen planade ut tillfället, men de 2 senaste åren så har de ökat igen. Och en förklaring är att flera länder fortsätter att satsa på kol. Ökningen är störst i Kina och Indien, men även länder som Polen investerar i sin kolkraft. Och Katowice, där världens ledare nu håller klimatmöte, ligger i Polens koldistrikt. Agenda åkte dit och träffade en familj som SVT mötte för 27 år sedan, strax efter järnridåns fall, när koleldningen gjorde många invånare sjuka. Och idag, nästan 3 decennier senare, är utsläppen fortfarande stora och hälsoproblemen drabbar nya generationer polacker. Ciężko tak cały czas przychodzić po węgiel, no przynajmniej raz dziennie, 2 razy dziennie muszę przychodzić, no, żeby sobie naładować węgla, żeby wystarczyło na palenie i... Wow. Det är råkallt i södra Polen så här års och utan uppvärmning skulle familjen Isak frysa. Men kolet som de flesta hushåll här fortfarande eldar med är opraktiskt, smutsigt och skadligt för både hälsa och miljö. Kosmuś, niedługo musimy kupić węgiel, bo się kończy. No niestety cały czas musimy takiego węgla używać, no bo jak widać mamy piec taki do tego przystosowany i nie wiem, myślę, że może gaz, bo najbardziej ekologiczny i tak nie zatruwa tego środowiska. Moje dzieci często chorują, zarówno starszy, jak i młodszy syn mają stwierdzoną astmę. U młodszego też zdiagnozowano zaburzenia odporności, przez co choruje non-stop. Det är sent i november i Katowice. Luften är som man kan förvänta sig i Polens och Europas mest förorenade område. Här ligger kolgruvor, smältverk och andra tunga industrier, alla utan effektiv rening, huller om buller med bostadsområden, som också spyr ut kolrök. SVT mötte familjen Isak första gången 1991, kort efter kommunismens kollaps. En då 5-årig Anna hade redan svåra luftvägsproblem och var inlagd i månader på sanatorium. No źle się z tym czuję, no wiadomo, no, przypominają mi się czasy, kiedy zamiast, nie wiem, bawić się, trzeba było zażywać lekarstwa, siedzieć w domu i tylko patrzeć, jak inne dzieci się bawią na podwórku. A tu to jest wąż. Od września dzieci właśnie bardzo często chorują. Tydzień są w szkole, tydzień znowu są w domu chore i tak chodzą do szkoły po prostu w kratkę. Przede wszystkim kaszel, bardzo silny, duszący taki kaszel. Tego się nie da opisać. To było bardzo przykre, smutne. No ciężko jest to nawet wspominać już teraz. Tym bardziej, że patrzę na to, że po prostu nic się w kierunku tym, żeby coś poprawić, się nie dzieje. No.
ingenstans i Europa ligger smogen tätare än här i södra Polen, särskilt vintertid. Industrin har sedan länge renats. Det är numera de många koluppvärmda hushållen som smutsar ner mest. Människorna här får ofrivilligt i sig gifter motsvarande 1700 cigaretter om året, bara genom att andas. Dzień dobry. Tutaj chciałam odebrać. Just idag är det barnens medicin som måste fyllas på. Men hela familjen Isak lider av luftvägsproblem. Anna är visserligen bättre nu än tidigare, men mormor har blivit sjukare. Faktum är att det dör omkring 3500 personer i förtid här varje år på grund av luften de andas. Jak pani się czuje? Co się dzieje? Znaczy, panie doktorze, odczuwam duszność, bóle głowy. No ogólnie się źle czuję, złe samopoczucie. Pacjenci przychodzą i najczęściej uskarżają się, że mają krótki, płytki oddech, senni, ospali, z bólami głowy, z dyskomfortem w klatce piersiowej, z uczuciem duszności. No chodź, idziemy. To idziemy teraz kupić węgiel, Kosmusiu, dobra? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym kupić 2 tony węgla. A jakiego tego węgla? Miał czy groszek, czy jakiś grubszy? Może być groszek. A na nazwisko? Łysak? Jutro koło 13 godziny przywieziemy, dobrze? Dobrze, dobrze. Dziękuję. Do bardzo. widzenia. Do widzenia. Jesteśmy przed jednym z szybów kopalni węgla kamiennego Wieczorek w dzielnicy Nikiszowiec. Över 80 000 personer jobbar i Polens kolindustri som producerar 80% av landets el. Regeringspartiet Lag och rättvisa menar att man inte har råd att bryta kolberoendet. Man åberopar också säkerhetspolitiska skäl. Polen får inte bli för beroende av rysk gas. Ja myślę, że to takim głównym czynnikiem, który sprawia, że węgiel stanowi dalej istotne paliwo w naszym systemie energetycznym, to jest kwestia pewnej niezależności, bezpieczeństwa energetycznego i to jest kluczowa rzecz. Men det argumentet är bara en dimridå, menar kritiker. Regeringen vill till varje pris behålla kontrollen över kolindustrin och dess inkomster. Det säger den kände ingenjören och miljöaktivisten Patryk Białas som forskar på förnybar energi. The question is, what is much more important for politicians? The human health or money in the pocket of mining sector or energy sector? No, wróciłam już. Jestem. Co tam? No, wszystko w porządku. Za miesiąc mam sobie zrobić badania kontrolne, zgłosić się z tymi badaniami, no i zobaczymy, co będzie dalej. Także myślę, że będzie dobrze już teraz. Oby. Zastanawiam się, czy jeżeli państwo by tu wrócili za, nie wiem, kolejne 20-25 lat, czy coś się zmieni, czy dalej po prostu będą ze strony polityków same obietnice. Och i vår studio nu professor Steven Chu som är Nobelpristagare i fysik 1997, tidigare energiminister i USA under president Obamas administration. Professor Steven Chu, welcome to Agenda. Oh, pleasure to be here.
coal remains a very significant source of energy. Poland makes investments in coal power, and China and India are starting new coal power plants. How will this affect climate change? Well, it's not good, but so as they're doing this, they're also aware, I know for sure China is very aware of the local pollution problems as well as the global pollution problems. And by local, I mean SOx, NOx, particulate matter, and becoming aware of the dangers of these pollution problems and their own citizens now seeing the ill health effects, and the air pollution deaths are expected to go well beyond 5, 6, 7 million a year, well beyond 10 million. And so this is beginning to add heightened motivation to try to move away from coal as soon as possible. I've read that you've said that coal is a nightmare. Well, the way coal is used today, which means you don't have no pollution scrubbing on it, you need to take the SOx, the sulfur dioxides, the nitrogen oxides, the mercury particulate matter, and then, of course, the carbon dioxide. And so if you can get rid of all those things and then store safely the carbon dioxide, it's a very different story. But when you do all of those things, it doesn't become the lowest cost solution. But can you do that? Can you, what you say? Capture the carbon. Capture the Yes. CO2. Can you do that? You can do that today. The costs are too high. The estimates for the current technology, it would cost more than people are willing to pay. And so there are companies and research people, but companies really trying to cut the costs at least in half. And if you can cut the costs in half of the carbon capture, then it becomes possible. But the other thing, and this is a concern in Europe, is this is massive amounts of carbon dioxide. You have to inject it underground or turn it into some sort of mineral that you can store safely above ground. Again, this is more cost, not fully done as to what the new technologies really will be. But that's what we'll need if we're going to continue to use coal. But do you believe in that new technology? I very much believe in the carbon capture part, and I think in the United States we have geological formations that will allow this. There is much more unease in Europe. It's smaller, it's more crowded there. And so these are some of the issues that have to be resolved. But in the meantime, there's these other things, because if you look at what Poland is going through, and even in the United States and in China, there are people losing their jobs. And so you also have to think about how you're going to create jobs for them that don't rely on coal. And if you're a coal miner, this is not a healthy profession. And but the governments do have a responsibility to try to create good jobs for those people. Donald Trump, he has given clearance to continue to use coal. So what consequences do you think this will have? Well, it's going to slow up many things. He has asked the Department of Energy to actually draw a ruling that would allow subsidies for coal, because in the United States, electricity generated from coal is actually more costly than natural gas, wind, or solar. And so all of a sudden, he's saying, well, we'll give them a special subsidy, which makes no environmental sense, no health sense. And so this was going to be challenged in court. He's trying to roll back many standards. It used to be these very old coal plants built before 1992. They have no SOx and NOx. So you have acid rain, things that destroy fisheries, forests. And it was hoped that these things would be retired by now. But they're being kept alive, and now he's saying, oh, he's proposed you can actually increase the capacity and still no scrubbers. And so many, many things are being driven backwards. All of these things are being challenged in court, and then we will see what happens as the environmental and health consequences become more apparent.
climate change negotiations are taking place right now in Katowice in Poland. And in your mind, which is most important issue for these delegates to resolve during these negotiations? Well, one has to realize that the climate agreement of Paris also wrote in that you actually want to go forward from that, because if all the countries, including the United States, actually satisfy their pledges, the climate modelers and predicting are that we will end up in a world of 3.5 degrees. This is not a good place to be. And so it was already understood that you actually have to improve things. But at the very least, you don't want to slide back. And so, but the good news is technologies are improving. Wind and solar are getting cheaper. Energy storage is becoming less expensive. And you have to incorporate all of these things into the new systems. But not only electricity, but electrification, as the batteries have come down tenfold for automobiles in the last 10 years. And they're expected to come down another twofold. All good news. And so this is, but how do you incorporate this and hasten the transition, which will ultimately make good economic sense? And that's very important, that the delegates realize, in the end, this is actually going to be cheaper, better, cleaner. Thank you very much for joining us. My pleasure.